that there are about 10 nations that heavily persecute Christians. 예. 근데 그 중에 1위가 어딘지 아세요? Which is the number one country to heavily persecute Christians? 예. 북한이에요. It's North Korea. 북한은요, 지금도요, 예수 믿는 사람 잡아 죽여요. Even now, they will find and kill Christians. 너무너무 비참하게 감옥 생활하게 해요. And they have to go through such awful prison. They have to go through awful conditions, such as living in prison. 네, 총살시키고. They even sometimes 총으로 죽이고. kill them 근데 by guns. 그런데요, 북한 전역에 복음이 다 퍼져 들어가 있대요. But they also say that the gospel has spread throughout North Korea. 그렇게 막는데도 성경책이 북한 전역으로 지금 들어가 있대요. That despite all that persecution, the gospel has spread throughout the country. 너무 놀랍지 않아요? That's pretty amazing, isn't it? 왜 그럴까요? Why do you think that's possible? Why do you think that's happening? 생명이기 때문에 그래요. Because there's life. 여러분, 생명은 그렇게 강한 거예요. That's how powerful life is. 여러분, 이런 막 돌 같고 이거 시멘트 바닥 그 사이에도 그 풀 같은 게 뚫고 올라오는 거 있어요. You know that there are certain plants that even penetrate through the cement. 막 산에 보면 바위 막 이런 사이에도 나무가 이래 자라 있고 막 이렇다. That if you go to the mountains and you see like these large rocks, there are plants or trees that grow from it. 왜 그럴까요? How is that possible? 생명이기 때문에. Because there's life in there. 생명을 막을 수가 없는 That 거예요. no one and nothing can block life. 근데요, 여러분, 이 지구 땅에요, 인간이 개발한 거는 어마어마한 게 많아요. And there are tremendous things that people have made. 우주선이 우주를 갈 정도로 그렇게 발달돼 That 있어요. we've advanced so much that we were able to build spaceships and people can go to space. 근데요, 인간은요, 생명은 단 한 개도 만들어내지 못해요. However, we cannot recreate life. 개미 하나도 못 만들어내요. We can't even make an ant by 예, ourselves. 그렇잖아요. It's not 아무리 true. 과학이 발달하고 No matter how much we advance in science, we cannot remake these things. 우주를 왔다 갔다 해도 Even if we can travel back and forth from space, 벌 하나도 못 만들어내요. we can't even make a bee. We cannot recreate a bee or like. 왜 그래? 그거는요, 생명 있는 것들이에요. Why? Because those things have life in them. 개미든 벌이든 저 꽃이든 뭐 푸르시든 다 생명이 있는 거예요. Whether it's an ant or a bee, flower or fruit, it all has. There's life within them. 우리 인간도 그렇고. And same with us. 근데요, 이 생명은요, 하나님만 만드실 수 있는. And that life can only be made by God. 이렇게 하나님이 살아계시다. That's how you know God is alive. 그래서 로마서 1장에 보면요, And so if you look in Romans chapter 1, 하나님을 알만한 것이 자연 만물에 충만하다고. that this world, this natural world, is full of things that allow us to know God. 근데 인간이 하나님을 몰라가지고 But because people do not know God, 타락이 되고 we become corrupt. 영적으로 어두워져가지고 And we become spiritually blind. 이걸 못 본다고 그랬어. So we cannot see that. 그래가 대신 어떻게 하냐? So then what happens instead? 아까 일부에 나왔죠? It was mentioned in today's first message. 뛰어난 사람인데도 That even though they're so renowned, 뭐 우리는요 생각하기에 안 뛰어나고 막 못 배우고 무식한 사람들이 그럴 것 that 같지만 we think that would be the case for only unlearned or uneducated people. 뛰어난 사람들도 똑같이 하는데 어떻게 하느냐? No, but educated people act in the same way. And how do they act? 나무에도 절하고 They bow down before trees. 돌에도 절하고 They bow down before rocks. 짐승에게도 They 절하는데 bow to even animals. 그게 인간이에요. That's what a human being is. 하나님을 잃어버리고 하나님을 모르면 인간이 그렇게 멍청해 어리석은 인생이 되는 거예요. If we do not know God, we become very foolish beings. 예. 복음은요 단순히 뭐 예수 믿고 이 땅에서 예수 믿고 편안하게 살다가 죽어서 천국 간다
그 정도 아니에요. That in us believing in Jesus, it's not about us living a comfortable, nice life here on earth and then going to heaven when we die. 지금요 일부 메시지 지금 계속해서 목사님 메시지 뭐예요? But what does Reverend you keep mentioning in the Sunday messages? these 과거, days? 현재, 미래예요. It's all about the past, present, and future. 내용이 좀 다르게 하지 과거, 현재, 미래야. The content for it may differ a bit, but it's all about the past, present, and future. 그래서요 복음이 뭐냐? So what's the gospel? 구원이 뭐냐? What's salvation? 과거, 현재, 미래 문제 싹 다 해결하는 거예요. The solution to all of our past, present, and future problems. 그게 복음이에요. That's the gospel. 그러니까 이 우리는요 단순히 그냥 종교적으로 교회 다니고 왔다 갔다 이래 하기 싫은데. 네. So it's easy for us to be just religious people and just going back and forth from church. Or 우리가 복음을 정말로 깨달으면요. if we actually realize the gospel, 구원을 정말로 깨닫고 내가 누리기 시작하면 if I actually realize what salvation is and begin to enjoy it, 과거, 현재, 미래 문제 싹 다 끝나는 거예요. all of my past, present, and future problems will come to an end. 이거는 뭐 아무 문제 없다 이런 뜻이 아니에요. We're not saying that we will have no problems. That's not it. 과거, 현재, 미래에 대한 답을 다 얻는 거예요. No, we mean that we will gain the answer to all of our problems, the past, present, and future problems. 그 문제가 있거나 없거나 내가 자유해지는 거예요. And so it's that we will be at peace, we will be set free, whether or not we have problems. 왜냐 답이 있기 때문에. Because we have the answer. 그게 복음이고 구원이에요. That's the gospel. That's what salvation is. 사단은 딱 반대로 합니다. 딱요 반대. And Satan is the complete opposite. 과거에 사로잡혀가. He makes us get caught up in our past. 과거 상처에 사로잡혀가. Be caught up in our past scars. 오늘을 놓쳐. And then lose hold of today. 오늘을 원망하고 미워하고 싸우고 불신앙하는 거예요. That he makes us blame the other person, makes us get into conflicts with other people. 네가 이랬다 내가 이랬다 막 거기에 막 오늘 막 거기에 잡혀 오늘 다 놓쳐. Always saying, "Oh, like it's because of you," and then we lose hold of today because of all of our resentment. 그래 갖고 미래 다 잃어버리다. And because of that, we lose hold of the future. That's what he makes us do. 미래 없도록. He makes us not have a future. 사단이 그렇게 우리를 속여요. That's how Satan deceives us. 예. 그래서 우리가 받는 이 복음이 그렇게 막 단순한 복음이 아니에요. 단순하지만 단순하지. So the gospel that we have received, it's simple, but we didn't receive it simply. 예. 그 제가 몇 년 전에 선교대에 갔을 때 A few years ago, when I attended one of our mission conventions, 예. 한국에서 이제 그 강서구에서 호텔에 머물렀는데 잠깐. I was staying at a hotel in the Gangsa region. 예. 그 이제 3시 좀 넘어가지고 이제 점심을 먹어야 돼가 나가서 식당을 들어갔어요. Because it was past 3 and it was time to eat, so I went by a nearby restaurant. 거기가 뭐 벤츠 딜러도 있고 막 오피스 빌딩이 있는 그런 지역이었어요. And that region tends to have a lot of like offices, like office buildings and business going on. 그래가 이제 그 시간에 손님이 하나도 없더라고. And so when I went, at that time, there were no customers. 식당에 이래 쭉 있는 가운데 내가 이제 한 군데 들어갔는데 I just went in and I sat at a table that I wanted to sit 그 at. 이제 나중에 보니까 그분이 이제 그 사장님이라. Later on, I realized the person who like attended to me was the owner of the restaurant. 그 여자 사장님인데 It was a woman. 뭐 막 테이블에서 막 이제 서류하고 뭐 정리하고 있더라. She was organizing all of her documents on the 그게 table. 이제 내가 들어가니까 이제 그래도 음식을 해주려고 그러더라. But because I had come in and I'm a customer, she served me. 그 이제 시켜놓고 내가 이 멀리 앉아서 이제 그 아주머니를 보는데 And after placing my order, I was just sitting at my table and I just was kind of looking at her from afar. 이제 그 시간은 이제 런치가 지나가갖고 종업원들을 다 지금 시장 보내고 뭐 다 보내놓은
보냈다 하더라. And because it was past the lunchtime, she had sent all of her employees to go get groceries. 그 이제 자기 혼자 이래 앉아 있다가 나를 맞이한 거죠. So she was by herself in the store, in the restaurant, and she served me. 그 이제 자기가 이래 가가면 음식을 준비하는데 And she went to the back to, 내가 이래 prepare 보면서 the food. 하나님 오늘 나를 왜 여기에 보냈을까? And while she was doing that, I was thinking to myself, God, why did you send me here? 네. 그래서 내가 잠깐 기도했어요. So I prayed for a brief moment. 하나님 계획이 있다면 저 사람에게 복음이 증거되게. God, if your plan is here, then let me share the gospel to her. 그래서 이제 내가 멀리서 물어서 아주머니 교회 다니세요? 이래. So from my table, I asked her, do you go to church? 교회 다닌대. She said yes. 그 한국에서 제일 큰 교회 순복음 교회 있죠. In fact, she goes 거기 to 다닌대. the largest church in Korea right now, which is the Sunbogum Church. 그래서 내가 그 다음에 아주머니 그러면은 구원은 받으셨습니까? So then my follow-up question was, have you received salvation? 그러니까 이 아주머니가 바로 뭐라 한지 아세요? And do you know what she said 아, immediately? 우리는 그런 거 몰라요. She said, oh, our church doesn't know anything about that. 아, 하나님 날 여기 보냈구나. 다. So that's when I knew God had sent me there. 그래서 내가 음식 준비한 뒤에서 뭘 좀 말씀을 뭐 얘기를 이래 좀 했어요. And so, we talked a bit more. 그 이제 이 사람이 음식을 가지고 딱 내 앞에 앉았어요. But then she brought over the food and sat in front of me. 그래서 이제 얘기하는데 이 사람이 얼마나 시달리는 사람인지 We 몰라요. started talking more and more, and I realized that she was a very afflicted woman. 그 정신과에서 받은 약 달고 그거 없으면 자기는 죽는 줄 안대요. That she 자기 주머니 항상 always 있어요. carries in her pocket this medication that was prescribed to her by a psychiatrist, and she said that I cannot live without this medicine. 자기 남편이 어쩌다가 그거를 잘 안 챙기거나 치워버렸으면 막 자기가 막 없애다고 난리가 나는 And she told me herself that she throws a tantrum or gets really upset if her husband accidentally misplaces her medicine. 그리고 이 아주머니가 놀라운 얘기를 했어요. And she said something even more amazing. 자기 요 오른쪽 눈에 여기 항상 뱀이 보인다. That on the corner of her right eye, she can always see a snake in the air. 한쪽 눈에 이 뱀이 항상 이렇게 Like 있대. in that space, in the corner of her right eye, she will always see a snake. 그러기 쉽지 않잖아요. That's not a normal thing. 그러니까 이 사람이 너무 겉으로 볼 때는 멀쩡하죠. 사장님이잖아요. That on the outside, she looks like an average person. She's like a store owner and stuff. 그러면서 이제 그렇게 이제 내가 그래서 아주머니 하나님이 오늘 여기에 나를 보내셨다. But I told her immediately, God sent me to you. 그러면서 이제 복음을 나눴어요. So then I shared the gospel to her. 그 이분이 예수 그리스도를 영접했어요. And she accepted Jesus Christ. 근데 이 사람이 하는 말이 자기가 자기 친구들이 있는데 Then she started talking about her friends. 이 절에도 가고 천주교로도 가버리고 이랬대는 And she told me how some of them, are Buddhists. They go to the temples or they go to a Catholic church. 이거 이제 영접하기 전에 말씀 듣기 전에 한 얘기. Okay. 말씀 듣기 전에 한 얘기. She actually told me this before I shared the gospel to 그래 her. 자기도 지금 절에 갈까 하고 있다. And so she said, I'm considering going to a Buddhist temple myself. 그런데 이제 복음을 듣고 영접을. But then I shared the gospel to her and she accepted. 걔 이제 하는 말이 자기 식당에 한 번은 무당이 왔었대. And she told me this one time that a Buddhist monk came to her 아니 restaurant. 무당. A shaman came to her 근데 자기는 restaurant. 무당인지 몰랐대. But she didn't know that she was a 저 shaman. 구석에 앉았다가 She just sat in the corner of the restaurant 자기 보고 여기 귀신이 굉장히 역사한다. and then told her straight up, the evil spirits are working here in 그게 your 뭘 restaurant. 해야 된다. So you have to, 그래 do 자기는 something 그 about 문제 it. 해결하러 절에 갈까 무당을 찾아갈까 이러고 있어. And because she said that, now the store owner thought, oh, should I go to then a temple or something? 근데 이제 복음을 딱 듣게 됐단 말이야. But she happened to hear the gospel from me. 그 사람이 나를 이제 끌어안고요. And she 너무너무 감사하고. gave me a hug and thanked me. 자기가 사실 오늘 은행을 꼭 갔어야 됐대요. In fact, she told me that she had to go to the bank 걔 이제 that 그 day. 은행 가려고 서류 준비하고 So 있었어요. she was preparing all those documents that I mentioned earlier to go to the bank. 근데 그런 사이에 은행 문 닫았어요.
But while she was serving me and we were having our conversation, the bank had closed. 근데 그 얘기를 자기가 나한테 해주니까 알잖아요. I only knew that because she mentioned it to me. 자기가 말씀을 듣기 시작하는데 She said, when I started to hear the gospel 나는 message, 오늘 안 가야 된다 싶더라. I thought to myself that today's not the day to go to the bank. 나는 오늘 이 말씀을 들어요. I have to hear this word today. 오늘 꼭 가야 되는 일인데 자기 기밥했대. She had to go that day, but she gave that up to listen to the message. 그날이 그 사람의 구원의 날이었어요. That was her day of salvation. 하나님의 역사죠. So that's the works of God. 예. 그래 여러분 정말 우리 주변에는 그렇게 준비 예비된 사람이 있어요. That there are prepared people like that around us. 우리가 너무나 다 놓치고 있는 거죠. That we are losing hold of all these things. 예. 그래서 내가 사실 제가 미국에서 왔습니다. Then I told her, actually I came from America. 하나님이 만나게 하시지 않으면 못 만납니다. That if God didn't allow us to meet, we would have never met. 하나님이 오늘 집사님을 구원하려고 저를 여기에 보냈어요. But God sent me to you, deaconess, to save you. 근데 내가 너무 놀랍게도 But amazingly, 그 예원교회 가까이잖아요. it was the missions convention was at Yeowon Church, and so that restaurant was near Yeowon Church. 내가요 한 번도 예원교회 주보하고 예원교회 CD를 픽업한 적이 없어요. 그렇게 In the past, I never would pick up like 아무도 안 하잖아요. a CD or the bulletin from Yeowon Church. 근데 그중 핵심에는 내가 가가 그걸 처음으로 한번 딱 챙긴 거예요. But when I went that week for the core message, to attend the core message, I happened to pick up the Yeowon Church's like message CD and the bulletin. 근데 이게 월요일날 있을 텐데 내가 월요일날 이 사람한테 교회 가까이니까 식당하고 하니까 내가 여기에 가보세요. 예원교회 CD하고 저기 주보를 줬다니까. And the day I went to that restaurant was actually a Monday. And so on that Monday, I, gave her that the bulletin that I picked up from Yeowon Church and the message CD. 하나님이 완벽하게 인도하시는 That 거예요. God perfectly led me. 내가 하는 게 아니라 하나님이 전도를 그렇게 성령으로 인도하시고 성령을 역사하시고. It's not something that I did. No, the Holy Spirit guided me. 예, 여러분 우리는요 이게 하나님 절대 주권이거든요. That's what you call God's absolute sovereignty. 하나님의 절대 주권을 믿는 믿음이 있어야 합니다. That you have to have the faith of believing in God's sovereignty. 이 믿음이 없으면은 If you don't have that faith, 인본주의로 살 수밖에 you 없어요. have no choice but to live by your humanistic ways. 전부 인간적인 생각과 방법. It's all humanistic ways and methods. 그렇게 살아갈 수밖에 없어요. That's the only way you can 하나님 live. 믿는 것 같지만 내 중심이에요. That you may think you're living according to God's plan and will, but no, you're living according to your own thoughts. 그래서 결국 스스로 무너지는 거예요. And so you fail on your own that 두 way. 번째 발판. Then the second foundation of faith. 하나님의 방법은 예수 그리스도. That God's absolute method was and is Jesus Christ. 그래서 그리스도의 각인되고 뿌리 내리지 And 못하면은 that's why if you don't have that imprint-rooted nature of Christ, 영적 문제 해결이. your spiritual problems will not be solved. 그리고 그리스도를 말미암아 구원받은 자가 누릴 최고의 힘이 뭐냐? And what's the greatest strength that a saved child of God can enjoy? 성령 충만. The filling of the Holy Spirit. 그 역사예요. That work. 이게 없으면요 신앙생활에 힘이 없어요. If you don't have that, you're not going to have any strength in living your walk of faith. 무능함이 해결이 안 돼. And your powerlessness will never be resolved. 그냥 겨우 밥 먹고 살고 그걸로 끝이에요. That you'll only be able to just barely put food on your own table. 그리고 네 번째 발판. Then the fourth foundation of faith. 하나님의 말씀을 잘 모르면은 If you do not know God's word correctly, 우리가 인생 살아가는데 방향을 못 잡아요. that we will not know the direction for our lives. 방향이 없어. You will have no direction, in 내 fact. 교회 다니는데 내 삶의 구심점이 신앙생활이 아니야. That in living your life, you need to have some kind of center point, but you won't have that at all. 그래서 늘 틀린 판단하고 자긴 잘한다고 하는 게 늘 틀린 판단이요 틀린 선택. And so even though you may think that you're thinking correctly, in actuality, you're always choosing the wrong things and you're perceiving things in the incorrect way. 그래서 우리는 하나님의 말씀을 읽고 듣고 이렇게 해야 합니다. And that is why we must read and listen to God's word. 그리고 다섯 번째는요. 구원받은 자가 누릴 영적 축복의 비밀이 뭐냐? And what's the
What's the spiritual mystery that we must enjoy? 그 영적 축복의 비밀, The spiritual mystery. 영적 The 블레싱. mystery of the spiritual blessing. 네, 그게 교회입니다. It's the church. 교회를 통해서 영적 축복을 누릴 수 있게 돼. That we can enjoy the spiritual blessings through the church. 근데 교회가 요즘 영적인 걸 말하지 않아요. We can enjoy the spiritual mysteries through the church, but the churches do not speak of the gospel. 그래서 이 땅에 지금 기독 신자들은 점점 줄어들고 있고 다녀도 헤매고 육신적으로 살아. And that's why the numbers of Christians are decreasing. And even though some remain and go to church, they are lost. 그리고 여섯 번째 믿음의 발판은 Then the sixth foundation of faith, 전도를 제대로 이해하는 것입니다. that we have to correctly understand what evangelism is. 내 주변이 전도 현장. My surrounding, my immediate environment is my mission, evangelism field. 내 가정, 내 가문이요 선교지예요. My family line is my missions field. 내 직장이 선교지예요. My workplace is my missions field. 하나님이 밥만 먹고 살고 잠만 자라고 집 주고 이 직장 준 거 아니에요. God didn't give you a house, didn't give you your career, just so that you can put food on your table and live and have a bed and live under a roof. 그건 당연한 거지만 그거 위해 사는 거 아니다. That's a rightful thing to have, but we don't live for the sake of that. 다 선교지예요. Everything, all places are your missions field. 기독 신자가 이런 믿음이 하나도 없는 거예요. But Christians lack this faith. 오늘 일곱 번째 신앙의 발판은 Then today is the seventh foundation of faith. 생사화복을 주관하시는 분이 하나님이심을 깨닫고 믿는 것이다. That we have to realize and believe that the one who has sole responsibility over our life, our death, our curses, and our blessings is God. 우리는 자꾸 내 노력하지 말라는 건 아닌데 내 노력 내 힘으로 막 하다가 한계를 만나가 막 싸우고 불평불만하고 이러잖아요. That we tend to do everything by our own power, and that's why we end up fighting each other. 그 하나님 믿는 거 따로 내 인생 따로 다 그래 있잖아요. In believing in God and living my life, they're two separate things for some reason. 우리가 신앙생활 하는 가운데 제일 주의해야 할 부분이 What we need to keep in mind in living our walk of faith is 이렇게 자꾸 우리 속에 들어오는 불신앙이에요. is all that unbelief that keeps seeping into our hearts. 믿음이 특별한 사람이 많지가 않아요. There are not a lot of people who have this special faith. 불신앙한다는 거는 하나님을 안 믿는다는 게 아니라 Unbelief isn't referring to us not believing in God's existence. 모든 걸 내 생각, 내 중심으로 하는 거예요. No, we're talking about doing everything according to ourselves, according to our own thoughts. That's what we mean by unbelief. 하나님을 믿는다 하면서 As we say we believe in 그게 God. 불신앙이에요. That's what you call unbelief. 우리가 하는 행동에도 나름대로 이유는 있지만은 Yes, even in our actions, we say we have reasons for it. We 근데 back it up with reasons. 믿음의 생각, 믿음의 말이 아닌 But those are not the words and thoughts of faith in actuality. 믿음의 행동이 아닌 It's not an action of faith. 하나님을 믿는데 That we do believe in God. 뭐 그래도 복음 좀 들어 조금 아는데 And we know the gospel a bit because we hear it so much. 삶에 가면 But when we go back to our lives, 믿음으로 살지 we 않는 don't live by faith. 복음으로 살지 We 않는 don't live by the gospel. 그게 불신앙이에요. That's what you call unbelief. 그 사람들은 이래 생각할 거예요. And this is what a lot of people think. 나는 열심히 살고 내 나름대로 한다고 하는데 왜 저 사람이 날 싫어하지? That we think, oh, well, I try to live diligently, but why do people not like me? 왜 교회가 나를 인정 안 해주고 나를 무시하는 것 같지? 이렇게. And why does the church not recognize it? Why do I feel like the church is rather looking down on me 자기가 여기에 걸려 있는. and ignoring me? The one who's saying that is caught up in this right now. 믿음으로 복음으로 살지 않는 거. That you don't actually live by the gospel or by faith. 예, 우리의 생사화복을 주관하시는 하나님이 분명한데. That the one who is in charge of our life, our death, our blessings, our curses is God. 오늘 말씀 읽었잖아요.
And we read that today in today's 내가 저 바다 끝에 가 할지라도 거기도 하나님 계시고 that wherever I am, God is there. 내가 앉고 서는 거 주님이 아시고 Even am I sitting, am I standing up, God is there. He knows. 내 생각하는 거 주님이 아시고 That He knows my thoughts. He discerns my thoughts from 내 afar. 행동하는 거 말하는 거 주님이 다 듣고 아신다. And He hears my every word. He knows in advance. 그러면 딱 두 가지가 나오는 거죠. Then there's just two things. 너무 안심되지만 That we feel secure, 하나님이 나를 다 아시니까 우리 이 어려운 세상에서 안심이 되잖아요. that we have this sense of security because God knows everything. 근데 너무 죄송해요. But we're also very sorry to God. 제가 이런 고백을 자주 해요. Oh, that's a confession that I give myself to God often. 내가 연약해가 좀 이렇게 잘못 생각했을 때 That when I had this incorrect thought because of my powerlessness or because of my weakness, 하나님 앞에 너무 죄송한 거. I'm just so sorry to God. 그래서 내가 하나님 죄송해요. So I tell God, God, I'm sorry. 진짜 죄송해요. I'm really 내가 그럴 때 sorry. 가끔 있어요. That there are times when I confess to God 너무 안심되면서 하나님 앞에 죄송한 거. that I feel so safe, so secured, but I'm also so sorry to God 너무 부족했어. because I have a lot of shortcomings. 모자랐어. Because I lack in many ways. 이렇게 큰 사랑과 은혜를 주시는데도 That even though God has poured upon me His amazing love and grace, 내가 요거밖에 안 됐어. that I'm like this is just what I am. Like this is who I am. Like 하나님 죄송해요. that, like I'm only up to that level, and so I'm just so sorry to 그렇게 두 God. 가지가 나옵니다. It's those two things, those two conclusions. 우리의 모든 것을 다 아시는 하나님. That God knows our everything. 이게 사실이고 이건 너무 놀라운 일이 아닙니까? Isn't that an amazing thing? 너무 감사하고 We're just so thankful to God, 너무 안전하고 and we're always in safety. 또 어떤 면은 너무 부끄럽지요. And on the other hand, we're also so embarrassed. 근데요 사단도 알아요. But even Satan knows 귀신도 that. 안다니까. Even evil spirits 다 know. 알아요. They know it all. 우리 생각, 말, 행동, 귀신도 다 하나님 더 잘 아시지만 귀신 사단도 알아요. Of course, God knows best, but even Satan and evil spirits know what we think and say. 나는 우리 크리스가 귀신한테 시달릴 때 어릴 때 When Chris was being afflicted by demons, 내가 속으로 절대 입으로 안 냈어요. 속으로 귀신을 쫓았단 말이에요. I drove out demons like inwardly. Like I didn't pray out loud. 예, 그 그리스도 이름으로. I just prayed inwardly in the name of Christ. 그날 밤부터 끝났어요. And from that day on, it never happened to him again. 걔 나는 그때 그래 했는데 내가 딱 알겠더라고. 이 귀신들이 생각 마음 다 알고 있구나. Like 다 he was 조절할 수 있구나. afflicted in that same way by evil spirits again. But that's when I was able to confirm that even demons know what we think and say. 그러니까 내가 예수 잘 믿는 것처럼 해가 율법으로 막 남 잘못이나 얘기하고 막 그 뭐랄까요 막 정죄나 하고 싸우고 막 이럴 때 요 귀신들이 깔깔 웃었겠다 이런 생각이 다 들더라고요. And that's when I also had this other thought that that when I thought that I was such a good Christian and I was proclaiming like the law to other people that and like judging them for their for not following the law, like I'm sure that evil spirits had a laugh at me. 그랬더니 내가 이런 감정을 불교 신자 말씀 전하면서 했더니 그 희선매지 그러니까 불교 신자하고 말씀고만한테 이 얘기를 했더니요. And I was sharing this to another person at the Hisan hair salon. 그 불교 그 신자 그러더라고요. And one of the Buddhists said there. 불교 경전에 나온대요. She said that it's mentioned in their doctrine. 어머야 깔깔거리는 귀신이라고 하는데 이러더라고요. Oh, they talk about these laughing demons. 깔깔거린다고. 난 근데 그래 딱 느껴지다. 사단이 나를 보고 얼마나 깔깔거리면서 비웃고 내 주위에서 맴돌았을까. I was just thinking about how Satan was like lurking around me and having a great laugh, just like seeing what I was doing and thinking. 네. 자, 간단히 본론하겠습니다. So let me just quickly go over the main points. 첫 번째로 그렇다면은 우리가 정말로 생사화복을 주관하시는 하나님이라는 이 믿음을 가지고 있다면은 That if I truly have the faith that God is in charge of my life, death, curses, and blessings, 어떤 상황 속에서라도 살아남을 수 있는 것이다. then I can survive any situation.
밤나무, 상수리 나무가 다 배임을 당하여도 Even if the terebinth and oak are cut down, 그루터기는 남을 것이라 the 했거든요. stump will remain. 이 믿음, 복음의 믿음 가진 자는요 살아남는 The 거예요. one who has faith in that will live, will survive. 그 믿음을 말하는 We're 것이죠. talking about that faith. 예. 두 번째는요. Then the second point, 이 믿음을 가지지 않는 이상은 as long as I don't have this faith, 절대 우리 가정 못 I 살려요. can never save my family. 우리 가문 못 살려요. I can never save my family line. 교회도 못 I can 살려요. never save my church. 세계 복음을 할 수 I 없어요. can never do world evangelization. 여러분의 영적 문제 해결 못 합니다. You cannot solve your spiritual problem. 복음은 가지고 있는데 You have the gospel, 믿음이 없으니까 아무것도 안 되는 but 거예요. because you lack faith, nothing works out for you. 복음은 모든 문제 해결인데 The gospel is truly the solution to all of our problems. 우리가 안 믿으니까 But because we don't actually believe in 복음 that, 없는 거와 같은 거예요. it's the same thing as not having the gospel. 그래서 이 예배가 중요하고 모임이 중요하고 그런 거예요. And that's why worship, our meetings, our gatherings are so important. 왜냐하면 하나님의 말씀 들을수록 깨달아지고 믿음이 생겨나요. Because the more you hear the message, the more you realize God's word and your faith grows. 우리가요 복음 가졌는데 복음 없는 것 같이 되면은 If we have the gospel, but if we live as if we don't, 모든 문제 거기서 다 오는 거예요. all the problems stem from that. 이게 오늘날 세계 교회의 문제. And this is the problem of the churches of the world 첫째는 today. 복음이 정확하고 복음을 정말로 아는가. First of all, do you know the gospel accurately? 두 번째는 믿음 문제. And the second is whether or not you have faith. 예, 이 두 가지 It's 문제. these two things. 그래서 믿음 없이는요 못 살아남는 거예요. So without faith, you cannot live. You cannot survive. 그리고 세 번째, Then the third point. 하나님의 백성이 자꾸 불신앙하면요 If God's people keep falling into unbelief, 실패하게 돼 있어요. they are bound to fail. 하나님이 기회를 주신데도 또 그러고 계속 그러면 실패하게 돼 있어요. That even though God continues to give you the opportunities, you keep failing. 성경에 나오잖아요 구약의 역사에. That if you keep choosing unbelief, you'll fail, and that's mentioned in the Bible too. 다 설명할 수 없지만 I can't explain everything. 아간 고라 다요 하나님의 역사 모세와 더불어 많이 봤는데 불신앙하다가 가문까지 완전히 멸망당했어요. That the Israelites, all of the Israelites, saw the works that took place through Moses, but still there were those who fell into complete unbelief, and so not only their family, but their entire family line perished. 초대 교회에 그렇게 성령이 불같이 바람같이 역사하는 거기에도 That even in Mark's the early church, where the Holy Spirit worked so powerfully upon them, like works like wind and fire, 아나니아 사피라 부부는 멸망당했어요. Ananias and Sapphira were perished 인본주의 불신앙하다가. because they had that unbelief of humanism. 예. 그래서 우리는 믿음을 딱 회복해야 So 돼요. we must restore faith. 하나님의 구원을 믿는 믿음. That the faith in believing in God's salvation. 하나님의 능력을 믿는 믿음. That faith in believing in God's power. 우리 내 능력보다 하나님의 능력이 훨씬 크잖아요. God's power is far greater than our own. 근데도 우리는 자꾸 내 힘 의지하고 내 노력 의지하고 그거 하지 말라고 하는데 그걸로 살면은 아무것도 안 되게 돼 있어요. Yet still, for some reason, we keep relying on our own power and strength. We're not saying we shouldn't try hard, but we keep relying on those things and nothing's going to work out. 하나님의 능력을 믿고 하나님을 의지하는 믿음을 회복해요. That you need to restore that faith in believing in God's power and relying on God. 진짜 믿으면 말씀을 붙잡고 기도하겠죠. That if you just held on to the word correctly, if you truly did that, then you would restore all this. 그게 하나님의 능력을 믿는 믿음이에요. That's the faith in believing in God's power. 그리고 우리의 생사하복을 주관하심을 믿는 믿음. That also restoring that faith and believing that God is truly the Lord of our life, our death, our blessings, and our curses. 우리가 이제 이 믿음을 회복해야겠어요. That we must restore this faith now. 사람들은 알아요. People know.
저 사람이 진짜 믿는지 안 That 믿는지. people can tell looking at you whether or not you truly believe. 자식들이 부모 보면 알아요. That when children look at their parents, the children know. 우리 부모님은 훌륭하다 잘한다 이게 아니라 It's not, oh, my parents are so great or so 우리 nice. 엄마가 연약한데 하나님을 진짜 믿구나. That, oh, my mom is weak, but she truly believes in God. 우리 아빠가 이상한데 성격도 이상한데 저한테 하나님을 믿구나. 이거 안다니까요. My dad has a bad or weird personality, but I can tell that he still really believes in God. 여러분 성도가 목사님이나 전도사님을 볼 때에 That when the congregation looks at the pastor or the assistant pastor, 진짜 우리 목사님은 우리 전도사 하나님을 믿구나. 이렇게 될 때요 성도들이 힘이 나요. and they can tell or they see or feel that their pastor truly believes in God, then they will be strengthened, the congregation. 우리 목사님 전도사님 막 말은 잘하는데 하나님 믿는가 몰라 이래 되면요 성도들이 힘이 없어져요. 믿음 없어져요. If the congregation looks at the pastor, the assistant pastor, and they think, oh man, they speak so well, but I don't know if they truly believe in God or not, the congregation will lose their strength. 그 성도들이 세상에서 막 힘들다가도 That while the congregation, like the church members, are having such a hard time when they were out in the world, 교회를 이렇게 왔는데 when they come to church 우리 목사님이 and they see that their pastor 우리 전도사님이 or their assistant pastor 기도를 하고 있다. is praying, 그게요 100마디 말보다 더 힘을 주는 거예요. that will strengthen them more than 100 words. 그게 중요해요. That's what's important. 예. 그리고 이 우리 장로님 보니까 Oh, and then when I look at my elder, 진짜 하나님을 믿구나. oh, he really believes in 굉장히 God. 힘듭니다. That you will be strengthened. 그러면 좀 실수해도 Then 괜찮아요. it's okay even if that elder makes mistakes or you make mistakes. 좀 연약한 걸 봐도 That 괜찮아요. you will be okay even if you see their weak side. 안 그러면요 훌륭하고 잘하는데 한 가지 실수하면 막 욕한다니까. 장로는 왜 저래, 목사가 왜 저래. Otherwise, at times that there are church members who look at their assistant pastors or or elders, and they look at their small little mistakes and they like start like getting upset over it. 자녀들이 엄마 아빠를 이렇게 볼 때에 That when children look at their parents 우리 엄마 아빠 기도하는 사람이구나. and they sense that, oh, my parents are truly people of prayer. 우리 엄마 아빠가 하나님을 의지하는 사람이구나. Oh, my parents truly are people who rely on God. 하나님을 믿구나. That they believe in God. 이거 보여주면요 자녀들은 힘나요. When they sense that, when they can see that, they will be strengthened. 그래서 성도는 믿음으로 승리하는 거예요. That's why people of God have victory by faith, 우리는 이런 믿음을 회복해야 돼요. through faith. And so we must restore this kind of faith. 결론적으로요. Then in conclusion, 믿음의 사람은 참 믿음의 사람은 a person of true faith, 영적 사실을 정말로 알고 믿기에 because they know and believe in the spiritual facts, 이렇게 육신의 눈에 안 보이지만 영적인 사실은 정말로 있기에 because they know that the spiritual facts exist. 육신 싸움 안 하고 영적 싸움 합니다. They don't engage in physical fights, but they rather engage in spiritual fights. 교회 안에서나 Even whether they're at church, 가정 안에서 whether they're in their families 직장 안에서. or in their workplaces. 그 믿음 없는 사람은요 The people who don't have faith, 육신 싸움을 할 수밖에 없어요. they have no choice but to engage in physical fights. 이 세상에 나하고 딱 맞는 사람이 어디 있겠어요? How can there be someone in this world who perfectly matches you? 교회를 가나 직장을 가나 가정에 가나 Whether it's in your family, your workplace, or at church. 나하고 딱 맞는 사람 한 명도 없어요. No 이 지구 one 땅에. can perfectly match you to you. 그렇기 때문에 육신 싸움 할 수밖에 없어요. But you have no choice but to fight, but to engage in physical fights. 여러분 분명한 거는 The sure thing is, 여러분들이 이런 믿음이 없어서 복음적 믿음이 없어서 육신 싸움을 하면은 that if you don't have this gospel faith and you keep engaging in physical fights, 모든 축복을 차단해버려요. you will block all the spiritual blessings for yourself. 예, 우리는 이제 믿음을 가진 것뿐만 아니라 So not only do we possess faith, 믿음으로 사는 삶, but now that life of living by faith, 그 참된 신앙생활을 회복해야겠어요. we must restore that true walk of faith 그렇게 now. 한 주간도 승리하시기 바랍니다. And I pray that you will have victory this week. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 아버지 감사합니다. Father God, we give you thanks. 이 어려운 시대의 시간표에 During these tough times, 우리로 하여금 든든한 믿음의 발판 위에 설 수 있도록
말씀 주셔서 감사합니다. We give you thanks for giving us a word by which we can stand firmly upon this foundation of faith. 하나님이 주시는 이 믿음으로 승리하게 May we have 하소서. victory by the faith that you provide us. 영적 싸움 싸우게 May 하소서. we engage in the spiritual fight. 불신앙과 싸우게 May we 하소서. fight against our unbelief. 이 한 주간도 저와 우리 성도들이 이 믿음 안에서 승리하게 And 하소서. may myself and our church members have victory by this faith this week. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. We pray in the name of Jesus Christ. 아멘. Amen.